Today we discuss about the kidney structure. Kidneys are bean-shaped, reddish brown, and it's located abdominal cavity attached to the dorsal backside of the backbone, back wall. Here, when we compare the right kidney and left kidney, right kidney is slightly lower than the left kidney. Why? Because a right side abdominal cavity occupied with the liver. This is the main reason. Lower right kidney, reason liver. Okay, next, kidney look like outside convex shape, inner side concave shape, inner side concave shape. Here, this is the kidney structure. Here, this region called hilum or fissure. Hilum or fissure. This region is called hilum or fissure. This hilum main function is the allow to the renal artery and renal vein. Renal artery and renal vein. What is the main function of the hilum or fissure? This is the main function is the allow to the renal artery and renal vein. What is the renal artery? Renal artery is the oxygenated blood and fully loaded with the waste product from our body, total body, different type of organs. Next, renal vein. This is a deoxygenated blood. It has a deoxygenated blood. This is the outside of the kidney structure. First is a reddish brown color, bean shaped. It's located in the abdominal cavity. The right kidney is a slight lower than the left kidney, and outside look like a convex and inside concave structure. Then after, this is the kidney internal structure. The internal when we see the internal structure, the outside region is a very this outside region is the very thick brown color. This thick brown color called as a cortex region. Internal structure shows two regions. One is a thick region, that is a cortex region. One is a this region. This region look like a pale pale color. So that is a medulla. Thick region is a cortex. Pale region is a medulla. 2 points over. Next one, inside of the medulla, we can observe cone-like structures. These cone-like structures are called calyces. Cone-like structures are called calyces. Inside of the calyces, finger-like projections occur. These are called nephrons. These are called nephrons. These nephrons called structural and functional unit of the kidney. This is a very important point. Previously in the most exams, examiner asked, what is the structural functional of the kidney? Nephron. How many nephrons have in a human being? 1.3 to 1.8 million nephrons have. When we get the 40 age, every 10 years, the 10% of the nephrons are reduced day by day. This is that's why when we get the 40 years, we face the kidney problems. So, nephrons. Here, the calyces have the nephrons. Inside of the calyces, we can observe the nephrons. These nephrons and calyces are lead to enter into the this area. This area called pelvis. This pelvis. This area called pelvis. Calyces lead to enter into the pelvis. The pelvis lead to enter into the ureter.
The ureter lead to the urinary bladder and urethra. This is the kidney internal structure. Now once again we see what are that. One is the cortex, first one cortex, second one medulla, third one calyces, fourth one alveus, fifth one ureter. These are the 5 points in the internal structure of the kidney. When we observe the internal structure of the kidney, dark region shows one part, that is called cortex, thin region called medulla. Inside of the medulla we can observe the cone like structures. These cone like structures called calyces. Inside of the calyces we can observe the finger like projections. These finger like projections are called nephrons. Nephrons are in number 1.3 to 1.8 millions are nephrons have every human being, every kidney. So when we get the 40 years, the nephrons are every 10 years 10% of nephrons are reduced. Another one, these calyces and nephrons are lead to enter into this hollow space. This space is called pelvis. The pelvis and calyces lead to enter into the ureter. Ureter lead to enter into the urinary bladder, then after urethra. Here the kidney, this attached portion called hilus or fissure. This hilus or fissure allow to the renal artery and renal vein. A renal artery is a oxygenated blood and renal vein is a deoxygenated blood. Here one thing remember, a renal artery have the oxygenated blood as well as it fully loaded with the waste product from our body. It collect different type of waste product from the body and bring to the kidney through the renal artery. This is the kidney structure. Measurement is 10 centimeter length, 5 to 6 centimeter breadth, 4 centimeters thickness. This is the important for competitive. Previously the examiner asked 10 centimeter length, 5 to 6 centimeter breadth, 4 centimeters thickness. ఇక్కడ once we discuss in the Telugu. Okay, కిడ్నీ బీన్ షేప్, చిక్కుడు గింజ ఆకారంలో రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్ లో ఉంటుంది. కిడ్నీని అబ్జర్వ్ చేస్తే లెఫ్ట్ కిడ్నీ రైట్ కిడ్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తే రైట్ కిడ్నీ కొంచెం కిందికి ఉంటుంది. ఎందుకు అని అంటే ఆ రైట్ సైడ్ లోపల మన అబ్డోమినల్ క్యావిటీ మొత్తం కూడా లివర్ ఆక్యుపై చేయడం వల్ల రైట్ కిడ్నీ కొంచెం కిందికి ఉంటుంది. దీని యొక్క బాహ్య నిర్మాణం చూసినట్లయితే కుంభాకారం, పుటాకారం. అంటే బయట వైపు ఏంటంటే కాన్వెక్స్, దీన్ని మనం కుంభాకారం అంటాం. కాన్కేవ్ అంటే కాన్వెక్స్, కుంభాకారం. కాన్కేవ్ అంటే పుటాకారం. ఇది బయట వైపు కుంభాకారంగా, లోపటి వైపు పుటాకారంగా ఉంటుంది. ఈ కిడ్నీ యొక్క మధ్యలో ఇక్కడ నొక్కుకుపోయినటువంటి భాగం ఉంటుంది. దీన్ని హైలం లేదా ఫిషర్ అంటాం. ఈ హైలం లేదా ఫిషర్ ఏం చేస్తుందంటే మనకు రీనల్ ఆర్టరీని, రీనల్ వెయిన్ని బయటకు లోపలికి పంపించడంలో ఉపయోగపడుతుంది. రీనల్ ఆర్టరీలో చూసినట్లయితే మనకు ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా శరీరంలోని వివిధ భాగాల నుంచి కలెక్ట్ చేసినటువంటి చెడు పదార్థాలన్నింటినీ కూడా ఈ రీనల్ ఆర్టరీ కిడ్నీ లోపలికి తీసుకెళ్తుంది. తర్వాత రీనల్ వెయిన్ ఏం చేస్తుందంటే కిడ్నీ లోపల నుంచి వెళ్ళి చెడు పదార్థాలను రీనల్ వెయిన్ బయటికి తీసుకొస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకు దీని యొక్క ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ చూసినట్లయితే కిడ్నీ లోపల మనకు రెండు భాగాలు కనిపిస్తాయి. ఒకటి బాగా ముదురు రంగులో ఉన్నటువంటిది, పేల్ కలర్ లో ఉన్నటువంటి. ముదురు రంగులో ఉన్నటువంటి బాహ్య భాగాన్ని ఏమంటామంటే మనం కోర్టెక్స్ అంటాం. ఈ కోర్టెక్స్ ని మనం వల్కలం అంటాం. లోపటి భాగాన్ని పేల్ కలర్ లో ఉన్నదాన్ని ఏమంటామంటే దవ్వ అంటాం. ఈ దవ్వ లోపల ఏంటంటే మనకు కోన్ షేప్ లో ఉన్నటువంటి నిర్మాణాలు కనిపిస్తాయి.
దాన్ని మనం ఏమంటామంటే కెలిసిస్ అంటాం. ఈ కెలిసిస్ లోపల ఒక లైన్గా ఉన్నటువంటి ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఉంటాయి. వాటిని మనం ఏమంటామంటే నెఫ్రాన్స్ అంటాం. ఈ నెఫ్రాన్స్ని మనం ఏమంటామంటే నిర్మాణాత్మక క్రియాత్మక యూనిట్స్ అంటాం. ఇవి కిడ్నీ యొక్క నిర్మాణాత్మక క్రియాత్మక యూనిట్స్ ఏవి అంటే నెఫ్రాన్స్. నెఫ్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే 1.3 to 1.8 ఉంటాయి. ఇవి మనం ఎప్పుడైతే 40 సంవత్సరాలు చేరుకుంటామో ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు 10% చొప్పున ఇవి రిడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి, తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. తర్వాత ఈ కెలిసిస్ తర్వాత నెఫ్రాన్ ఉన్నటువంటి ఇదంతా కూడా ఏంటంటే దేనిలోనికి ఎంటర్ అవుతుంది అంటే పల్వియస్ రీజన్లోనికి ఎంటర్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఉన్న ఈ స్పేస్లోనికి ఎంటర్ అవుతుంది. ఈ పల్వియస్ రీజన్ ఏం చేస్తుంది అంటే యూరేటర్లోనికి ఎంటర్ అవుతుంది. యూరేటర్ ఏం చేస్తుంది, యూరినరీ బ్లాడర్లోనికి ఎంటర్ అవుతుంది. యూరినరీ బ్లాడర్ నుంచి యూరెత్రా ప్రసేకం నుంచి వెళ్ళి మూత్రం అనేది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇది కిడ్నీ యొక్క బాహ్య అంతర్నిర్మాణంలో మనం గమనించినటువంటి విషయాలు. ఇది మనకు టెట్లో డిఎస్సిలో కానీ 10th ఎగ్జామ్లో కానీ తర్వాత గురుకుల్ ఎగ్జామ్లో కానీ మనకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు. దీన్ని మనం ప్రతి పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది కిడ్నీ యొక్క టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది 10th క్లాస్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ one and all for watching. Subscribe for more videos.